ಫೋನಿಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಯಾವ್ದು ಹಚ್ಚಿದ್ದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫೋನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಅಬೌಟ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇದು C55 ರಿಯಲ್ಮಿದು. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಮಿ C55 ಇದು ಮಾಡಲ್ C53. ಫ್ರಂಟು ಬ್ಯಾಕು ಆಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇವೆ. ಒಂದು ಟಾಪ್ ಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಫ್ ಕವರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟಿಂಗ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ಯಾಕು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಲ್ಟಿಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಹಾಕೋದು. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the ಆಫ್ ಮಾಡಿ